Welcome to Tamu Homestay. होमस्टेको स्टार्टिङमा तपाईले यो बोट देख्नुहुन्छ। यो बोट हेर्दाखेरि त नर्मल बोट देख्नुहुन्छ, तर यो बोट चाहिँ हो बयरको बोट। यो खालको बयर यहाँ धेरै फल्ने गर्छ सिजनमा। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लिचीको बोट। यो डल्लै यहाँदेखिको यता चाहिँ डल्लै लिचीको बोट। कस्तो छ मैले भनिसकेको छु अगाडि, तर कस्तो टेस्ट गरेको छ अगेन आइम गोना टेस्ट दिस वन। लिची मात्र होइन, यहाँ चाहिँ दारिम पनि रहेछ। कस्तो रहेछ त गाइस, बहुत छोरी। यहाँ चाहिँ ग्रीन हाउस हो। यो चाहिँ जस्ट स्टार्टिङ मात्रै छ, भर्खर सानसानो आउँदैछ फुलहरू। हेर्नु सक्नुहुन्छ होमस्टेमा चाहिँ तपाईँले यहाँ अलि हरियो परियो फुलहरू मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। Everything is greenery, nature lover, एकदम बेस्ट छ। On this point you can enjoy the sounds of nature. This is the best place for the nature lover. And looking downward you can see the river. It's called Saksaki Khola. So guys, being a nature lover, you must visit this place. नमस्ते सबैजनालाई, आउनुहोस् तम्बू होमस्टेमा हरियो पर्यो नेचरल मजा लिनुहोस्। धन्यवाद।